Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Today, we are wanna tell you about history of Ham culture and the role of family in sharing cultural values and norms in West Java. Sebelumnya teman-teman, kita itu emang dari Jawa Barat, namun memiliki kultur yang berbeda gitu. Kalau misalkan saya sendiri itu memiliki eh, suku ya, saya bilang sukunya tuh suku Sunda, walaupun dari Cirebon tapi lebih ke mencondong ke Sunda. Lalu kalau Iksan lebih ke apa San? Kamu? Lebih ke masuknya ke Betawi sih, suku Betawi Betawi. ya? Oke, Mm-mm. Betawi guys, karena dia dari Bekasi, masuknya ke suku Betawi gitu. Sebelumnya di Jawa Barat sendiri ini itu kita memiliki beberapa suku, yaitu ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Baduy, dan ada suku Jawa, dan banyak suku lagi lainnya. Oke, langsung saja ke presentasi. How to slide. Nah, ini adalah anggota kelompok saya sendiri, Irga Alvano, dan Muhammad Iksan Maulana. Ini aku dulu ya, San. Oke, brief of story of the culture. The Sundanese are an ethnic group that generally inhabit the western part of Java Island. In 1998, the Sundanese tribe numbered approximately 33 million people, and the most of them living in the province of West Java and Banten, and around 3 million people live in other provinces. Among them, the urban Sundanese population reached 34.50%. 51%. As a fairly large ethnic group, Sundanese are the origin of several civilizations in the archipelago, starting with the establishment of the oldest kingdom in the archipelago, namely Salakanagara and Tarumanagara, Tugaluh, Pakuan, Pajajaran, and Sumedang Larang. This is part of Sundanese and some of place in Sunda culture ya, Iksan. Nah, ini bagian aku nih, masih Sundanese tribe and Cirebon tribe. Dominance, the Sundanese are the indigenous population of West Java, numbering around 39 million people, or 71.87% of the province total population based on the 2010 population census. Culture and language. Sundanese people are known for their polite and friendly demeanor. They use Sundanese as their daily language, which is has a distinctive as and often mixed with Indonesian. In addition, they have a rich culinary tradition, including specialties such as seblak and anything bakso aci, and then cireng, and something like that. Base the base ingredient is aci. Kebanyakan tuh orang Sunda tuh makannya tuh dari aci gitu loh. Ya kan, Iksan juga pasti di sana banyak makanan-makanan Sunda kayak Ya, ya kan, seblak salah satunya, dan bakso aci, cireng, cibai, seperti itu. And then Cirebon tribe. Identity, although often considered part of the Javanese or Sundanese tribe. Jadi Cirebon ini tuh lebih ke tengah-tengah antara Jawa dan Sunda gitu loh. Karena apalagi kan Cirebon kan posisinya kan antara timur. Apa ya, Cirebon apa sih Cirebon tuh? Apa Cirebon? Ya, Cirebon tuh antara Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu loh. Antara Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu.
Perbatasan. Perbatasan, betul. Jadi dibilang semi ngapa iya, dibilang ada orang Sundanya juga iya gitu. Tapi mostly di sini tuh sebenarnya tuh Cirebon itu tuh lebih ke Jawa, yang Jawanya tuh lebih ke Jawa zaman dulu gitu loh. Soalnya tuh di sini masih menerapkan apa yang ada di keraton Kecirebonan gitu tuh masih diterapkan sana, apalagi orang-orang yang atasan-atasan kita tuh orang-orang tua itu tuh lebih masih menerapkan yang ada di keraton Kecirebonan. Oke, lanjut. The Cirebon tribe is recognized as a separate ethnic group. They live mainly in the Cirebon and Indramayu regions. Cirebon and Indramayu itu masih nyambung, masih bahasa itu hampir-hampir sama gitu. And then the second one is language and religion. The people of the Cirebon tribe speak Cirebonan, yang tadi aku bilang, which is a mixture of Javanese, Sundanese, Arabic, and Chinese. So itu. The majority of the population is Muslim. Tapi emang di Cirebon ini mostly Muslim, dan di Cirebon itu ada Cinanya juga, ada orang Arabnya juga. Di sini ada orang Arab san. Di daerah Cirebon ini orang-orang pasti tahu yang namanya Arab Panjunan, itu pasti banyak karena di daerah Panjunan tuh banyak orang Arab. Seperti itu. Okay, is part of you? Iksan? Okay, other tribes. Betawi tribe. There is also a Betawi tribe community. Betawi tribal communities in some areas West Java. Bedouin tribe. This is a tribe that is more protected and maintain tradition and way of life that is very close nature. Jadi di Bekasi ini itu ada bukan Bekasi, di Jawa Barat ini itu ada suku yang namanya Betawi, terus juga ada Baduy, terus ada suku Sunda dan lain-lainnya. Jadi di Jawa Barat ini memang banyak suku gitu kan. Ya, gitu. Ya. Jadi banyak suku. Tapi emang lebih dominannya sih kalau Jawa Barat lebih ke Sunda. Kalau Betawi itu masuknya dia ke daerah Jakarta. Jakarta ya. Ya. Tapi ya kenapa kita masuknya ke Jawa Barat itu karena kan emang Bekasi itu masuknya di Jawa Barat, dan suku kita kan memiliki yang berbeda. Jadi di suku kita ini udah termasuk ke suku yang ada di Jawa Barat gitu. Makanya kita ambil suku-suku kita sendiri, suku Sunda dan suku Betawi gitu. Ya, betul. Aku. Iya. Prominent local cultural values. In West Java, there are various prominent local cultural values reflecting the rich traditional and wisdom of its people. One such example is the Nukilan, which is a collection of advice and moral teachings that govern daily behavior, with over 3 apa ini, Van? Mana? 3,000 300. teaching. Oh, 3,000 teaching. The Nukilan serves as a guide to life for Sundanese society, teaching values such as responsibility and loyalty in relationship. In addition, the concept of luwung kolot is also very important, which focus
on the preservation of nature and environment. This concept prohibits unknown, unauthorized forest clearing to maintain the balance of the ecosystem. Uh, Other local wisdom includes Pawai Japana, a tradition held on historical days by bringing in the harvest as a symbol of gratitude, and Runeuh, Runeuh Mundingan, a special ritual for pregnant women involving precision and prayers. In addition, the Gulis umbrella from Tasikmalaya symbolizes beautiful handicraft and historical value. All these value, values and tradition not only strengthen the cultural identity of the people of West Java, but also serve serve us with wetliness, wetlands in their social and spiritual lives. Ya, jadi seperti itu ya guys. Ada beberapa penjelasan culture yang ada di Jawa Barat. Nih salah satunya tadi namanya tuh Reneh Mundingan. Jadi Reneh Mundingan itu kayak ritual untuk hamil gitu. Masih kayak bukan untuk hamil ya. Kalau ritual untuk hamil kan beda lagi ya, Iksan. Kayak apa ya? Cerita tuh perempuan nih lagi hamil. Jadi tuh nama tradisinya itu Reneh Mundingan gitu, dan kita tuh di situ kayak proses doa. Kalau di ini mungkin apa ya, aduh lupa aku namanya, pokoknya itulah salah satu simbol untuk history about West Java gitu, Sundanese people. Okay, next, influencing values religion. Religious values in West Java are influenced by the role of the family and local culture, such as Sundanese culture. The family is the main environment, is instilling religious values to children from the early age. Parents act of role model, and the actor and the educator, especially through parenting that reflects religion teaching. In Sudanese culture, the family includes not only parent and children, but also close relative, dulur and baraya. Dulur and baraya itu kayak apa ya, saudara dan teman sebaya gitu kan, seumuran gitu. Who together from social environment to support children's moral and spiritual development. Lingkungan juga sangat penting buat ini kan masuknya kan ke ini ya, topik kita kali ini masuknya ke keluarga, peran keluarga gitu, kayak harus ngapain gitu kan. Nah itu juga tidak hanya keluarga tapi teman, saudara, dan lingkungan-lingkungan lain juga sangat penting untuk pertumbuhan, masa pertumbuhan kita. Itu juga sangat penting. Kan di sini sudah dijelaskan juga parenting, and then that reflects religious teaching gitu loh. Keagamaan itu sangat penting juga. Lalu apa tadi ya? Obstacle in instilling religious values often arise from parent lack to knowledge about religion, as well as their limited time. To overcome this, many families in West Java send their children to religious education institutions such as Madrasah of Islamic boarding school, and familiarize them with religious practice such as praying and reciting the Quran, and then apalagi ya,
baca-baca istighfar, tasbih gitu-gitu, baca apa sih nganin ya gitulah. With this approach, families contribute greatly to shaping children's religious spirit to the more directed and the accordance with Islamic values. Tuh. Culture identity in the member. So the culture identity of the people of West Java is in the way they speak, dress, and eat traditional art. They use the Sundanese language, which has distinctive dislike according to the region, such as Priangan or Cirebon or Indramayu perhaps, or Majalengka, Kuningan, and anything. This language of often used with high manner, reflecting the culture of the people. The dressing, there are traditional clothes such as kebaya for women and pangsi for men, and then that are commonly worn during traditional events like wedding or apa tuh engagement, lamaran seperti itu kan pasti kita pakai kebaya, terus juga yang cowoknya juga pakai apa tuh namanya San kalau yang bagi cowok tuh pangsi Baik. ya pokoknya baju itulah kayak jas gitu-gitu. And then for food, yeah, West Japanese specialties are also very famous, such as nasi timbel, nasi timbel, karedok, and then sate marangi, which show the local flavor. In addition, traditional arts such as angklung and then pencak silat are an important of their culture, yeah, part of culture important. And then all of this reflect the unique and distinctive culture richness of the people of West Java. Gitu. Iksan. Okay. Stereotypes or labeling that of often targeted to the local culture. Stereotype or labeling that are often directed at West Japanese culture, particularly Sundanese society, are sometimes unfair and not entirely true. For example, there is an assumption that Sundanese women are materialistic or overly concerned with money, not money, especially in relationship or marriage. In addition, they are also often labeled as lazy and not good at taking taking care of the house household, as they are more now for dressing up and taking care of their friends. Meanwhile, Sundanese men are often labeled as lazy or less ambitious. There is also a stereotype that Sundanese people tend to be relaxed, relaxed and humorous compared to people from other regions who are considered more serious. The stereotype do not actually reflect all Sundanese people, as each individual has the different character. Thus, labeling can be detrimental and unfair to
the people of West Java. Berarti ini tuh maksudnya itu ya, Van. Apa? Cewek Sunda itu dibilang matre ya? Kalau ini. Lebih ke apa ya? Bukan matre sih, kalau menurutku itu lebih ke realistis aja. Kayak dia Oh, tuh realistis. sebenarnya tergantung dengan gaya hidupnya juga sih. Misal gaya hidupnya tinggi, pasti dia juga akan mencari pasangannya yang setara dengan dia gitu. Nggak mungkin dia cari orang susah kan? I see, I see. Oke, next yaitu family roles in sharing culture, value, and norm. The role of extended family toward its member. The extended family in West Java plays an important role in the lives of its member, especially in married and family role. There is in a traditional Sundanese wedding, the extended family as usually involve the preparation of the event, such as mapag panganten. Mapag panganten tuh apa ya? Kayak acara hari pernikahan itu tuh acara kayak apa sih namanya tuh welcome, selamat datang pengantin gitu loh, apa gimana gue ngejelasinnya ya, Oh, kayak ya, gitu deh, ya. kayak terus aduh baterai gue lemah lagi. Terus which show the value of kindship. The parent also often give advice of choosing a partner in accordance with culture and religious values. In addition, family rules are usually determined by parents, such as rules about children behavior, education, and responsibilities. However, in modern families, rule are often discussed together so that all members feel involved. Yeah, this role of extended family help maintain harmony and strengthen relationship between family member. Nah, jadi gitu. Apa ya? Role-nya keluarga, apalagi seorang ayah, yaitu pasti kan meng- mengayomi keluarganya gitu dan mendidik anak-anaknya dan eh, apa ya nama itu menjamin istrinya gitu supaya kehidupan keluarganya ini semakin terjamin dan juga bagaimana cara mereka itu mengharmoniskan keluarganya gitu dan tuh caranya orang itu berbeda-beda dan parenting orang tua itu setiap orang tua itu pasti berbeda-beda gitu pasti punya aturannya masing-masing. Ini berapa slide sih kok lama banget ya. Nah ini division of role for men and women. Nah yang male itu primary breadwinner. Men play the role of the main breadwinner in the family. They work in various sectors such as agriculture, trade, or industry to meet the economic needs of the family. In many cases, men are expected to take lead in making decisions relate to finance and child education. Tuh, seorang ayah itu sangat penting buat, ya kan, karena kan seorang ayah kan di keluarga itu sebagai kepala keluarga, sebagai leader gitu kan. Jadi dia bagaimana cara menginfluence anaknya, dia juga harus nge-lead anaknya, dan dia juga harus punya apa ya rasa sayang ke anak-anaknya gitu loh. And then Jadi, family leader. Apa? Gimana San? lanjut dulu, lanjut dulu. Okay. Family leader. In the context of a family, a man is often considered the head of the family who is responsible for the welfare of family member. This is expected to provide protection and security for the wife and children. Tuh, seorang ayah juga harus melindungi, harus memprotek anak dan istrinya gitu supaya tidak kenapa-napa gitu. Gimana Iksan?
Jadi di divisi of roles for men dan woman ini Hmm. itu sama saja dengan realitasnya. Jadi kayak tugasnya laki-laki itu sebagai suami kan menafkahi utamanya, terus Betul. juga membimbing anak-anak, terus ya memberi keluarga yang harmonis lah. Intinya Betul. jangan lepas dari nafkah gitu. Terus juga di perempuan sebaliknya, itu ada yang menjadi ibu rumah tangga mungkin, terus juga ada yang menjadi guru sekaligus ibu rumah tangga, ya pada umumnya. Betul. Tapi menurutku ya, emang yang paling penting tuh seorang ayah tahu, karena seorang ayah itu harus ada ini kan, harus punya peran gitu loh, harus punya Ya, peran sebagai orang tua gitu. Apalagi kan eh, dia kan leader dari keluarga gitu. mm, Oke, mungkin Mbak Ibsan bisa baca ini. okay. The role of woman housekeeper. Women in West Java are often responsible for household affairs such as cooking, caring for children, and keeping the house clean. Despite this, many women are also active in economic activities, such as trading or running small business, education, and nurturing. Nurturing. Women play an important role in educating children about cultural and religious values. They are often the first teachers for children in terms of good behavior and social norms. Jadi eh, di role of woman ini itu menjelaskan ya peran wanita itu di khususnya di dalam lingkup pernikahan itu menjadi apa ya ibu rumah tangga. Betul. Eh, Perempuan di Jawa Barat itu seringkali bertanggung jawab atas urusan rumah tangganya, seperti kayak memasak, terus mengasuh anak-anak, menjaga kebersihan rumah, dan sebagainya. Meskipun demikian, banyak perempuan juga aktif ekonomi Hmm. dalam ekonomi seperti berdagang, terus sama menjalankan Bisnis. usaha yang kecil-kecilan. Iya. Terus untuk education and nurturing-nya, perempuan di Jawa Barat ini memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai kebudayaan dan agama. Mereka seringkali menjadi guru pertama bagi anak-anak dalam hal yang dalam hal perilaku baik dan norma sosial. Jadi yang bisa ditangkap ini perempuan di Jawa Barat ini nggak hanya cuman sebagai perempuan yang bisa mengurus rumah tangga, bisa masak, terus Mhm. bisa mengurus asuh anak-anak, tapi perempuan Jawa Barat ini juga bisa bekerja, yaitu membuka usaha yang kecil-kecilan sekaligus mempunyai peran penting untuk sebagai menjadi guru. Guru Betul. guru apa ya namanya? Kayak Apa dia namanya? tuh ini loh. Memberi ini ya, memberi informasi tentang nilai-nilai budaya ya. Iya, iya, Nah, bisa. ya jadi seperti itu. Mungkin yang dijelasin di sini tuh sebagai guru tuh lebih ke dia tuh mengeducate anak-anaknya gitu Mm-mm. loh, mengeducate anak-anaknya. Lalu dia juga bisa memot sebagai motivator anaknya mungkin gitu. Tapi Biar lebih tapi paham ya tentang ya budaya. betul. Tapi di sini itu yang dijelasin itu tidak hanya wanita Jawa Barat ya guys, semua wanita insya Allah. Tapi kan akan karena kita menjelaskan di Jawa Barat, kita ininya Jawa Barat gitu. Oke, next. Ini treatment, aduh skip aja. Nah, langsung family size aja.
Family size in West Java show interesting characteristic with around 68 million 16.8 million household and a total population of 48.20 million of on average each family consists of around 3 members. Variation in the number of families can be seen in different village and hub district. For example, Wanaherang village di Bogor, Wanaherang, terus eh, Bojong Bojongkulur, terus apa lagi? Udah. So, in addition, many families in West Java fall into the welfare category. Yeah, welfare category. In 2017, Bogor district record more than one 102.000 families in this category. Family size and welfare are influenced by various factors, including the type of employment and social structure, which provides a broader picture of the dynamic of communication live in the province. Provinsi itu tuh. Nah, langsung saja di conclusion. Monggo, Iksanuddin. Conclusion. In West Java, home culture play a crucial role in Passing crucial down. crucial Iya, crucial role ya. in preserving and passing down tradition, values, and norms within families. Nulis. Historically, Sundanese homes have been centers of social and cultural life, where respect for elders, communal living, and religious values are em- emphasized. The family serves as the primary institution for instilling these cultural values, ensuring that each generation maintains a strong sense of identity and community through daily interaction, storytelling, ritual, and celebration. Families in West Java continue to unhold, unhold and transmit their rich cultural heritage. Udah? Sudah. Jadi seperti itu teman-teman. Banyak sekali eh, pelajaran-pelajaran dan penjelasan tentang culture yang ada di Jawa Barat ini. Kenapa kita milih Jawa Barat? Karena yang sudah kita tadi sebut di awal, kita tuh dari Jawa Barat, Iksan dari Bekasi, dan saya dari Cirebon. Seperti itu, teman-teman. Oke, karena tidak ada pertanyaan, ini cuma presentasi video doang. Mari kita tutupkan saja ya, Iksan, dengan membaca Alhamdulillah. Ya, Hirobil Dadah. alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.